Bahati, can I speak? Yeah, go ahead. Is it okay? Go. Yeah, Just yeah, yeah, go yeah, ahead. yeah. Oh, okay, thank you so much. Urakoze gusaba iyo question, ariko icyo nashaka gutangiraho ni ukuvuga honestly whether the white dinner party was going to happen or not. Niyo bako barabyemeye isaha mbere yuko biba, we were still going to be staying at the hotel, we're still going to need electricity, food, and basic service. So trying to make it seem like the problem only came up because the event was unannounced last minute, it's not a valid excuse as an establishment. If you accepted to host it, then you were saying you could handle it. Basically, ibyo uvuze. So, ibyo binavuyemo twebwe njyewe nuko nabyanditse navuze guest ntabwo navuze n'umuntu wattended just the wedding. I speak as a hotel guest because I paid for my own room. So did other 40 people. So there are I think 21 rooms if I'm not mistaken koko bavanyemo presidentiel. So yeah, kandi na gutyo bavuze ngo c'était à 350 ngo tunegocia kuri non nago Dr Marara yatubwiye ngo kuri 350 yatubwiye kuri 300 aravuga ngo yatumanurira kugeza kuri 220. Twebwe twenda kujyayo tubona ko bashyize kuri ku ma socials yabo no kuri YouTube ko ama rooms agendera kuri $200. Donc you can imagine the frustration as someone who negotiated batubwira ko this is the lowest room they can go ngo baduhaye like something amazing discount, that you would ask questions as someone who has paid, which is normal. We asked the question, they said nuko bivuze ngo no ntago bishoboka ngo ni contrat amaze gusinya kandi n'umundi twamaze no kubishyura, ariko turabyihorera. And also 5 weeks prior to the wedding baduhamagaye batubwira ko buffet ntago bashobora kuyikora kuko bari 5-star. So ngo ntago bakora ama buffet bakora only par assiette, donc y a pas de buffet. Donc déjà ibyo murimo kuvuga ntago byose ari true. So batubwira ko batabikora kuko bari 5-star. So they're self-proclaimed 5-star. We didn't bring that word, that's what they told us. Kandi ibintu byari byamaze kwa signé, donc babihindura 5 weeks before the wedding. Kandi ubwo urumva ko n'igiciro kiba gihindutse, batubwira non, c'est $35 par personne par assiette. Twebwe twasinye muri contrat pour 200 personnes ibiryo, ariko baratubwira nibyo n'impamvu nababwiraga umuntu aba yashatse gushaka solution à l'amiable mbere yuko aza ku ma socials, umuntu aba reaching out. And like I said prior, maybe mwaje mutinze muri space, twavuganye nabo buri munsi tukiriyo turababwira ibi ntago ari byo, turababwira twemeranye kuserva food for 200, bahindura baratubwira on the spot the next day, baratubwira ngo no ntago ngo twaserve for 200, twasebye for 280 people. How? Dufite n'umu coordinator, dufite n'umuntu wari ushinzwe staff, baratubwira ngo no ibyo byasohotse muri cuisine ni 280. Hence why we have facture iza nyuma kuko ibindi byose twamaze kubyishyura. Numva ko ikibazo ntago ari ukutashaka kwishyura, umuntu n'undi yamaze kwishyura $30,000 ntago $5,000 yamunanira, cyangwa ntago umuntu yakanga kuyishyura umuntu yafashe iyo service. Ni ukuvuga ko abantu batangiye kutubwira ngo ibintu byose tugomba ku adding ngo no ngo finalement ngo ibiryo ngo byasohotse muri cuisine ni by'abantu ngo 280 for the gusaba, and for the wedding the last day ngo barengeje 300, which we never agreed upon. It was never signed. So that's already something weird. And like I said, for the white party, umuntu wamusabye ikintu ukamubwira ndashaka kurya, ubwo urumva hari abantu 40 n'ubundi bari muri premises, ukavuga ngo ndashaka kongeza abandi 40 tugasangira, can you accommodate us? Bakakubwira yes of course we will handle it. N'ubundi decoration twe twayizaniye ntago ari ikintu twabasabye, ntago ari ikintu bagombaga gutegurira, no, ni twe twabyikoreye, ni twe twabizanye, bakatwemerera. Mundi kunyuma kuvuga ngo ikibazo cyabaye kuko mwabivuze last minute, no, none se twari kuburira umuriro n'ubundi twicira mu byumba byacu byo bikaba okay? No. And all the issues that we talked about was resolved because of us, not because of them, not because they sought for a solution, not because they paid someone to come and check it, not because they brought their technicians. No, umutekinisiye wabo yaje ijoro rya mbere kandi atubwira ngo n'ubundi ni ikibazo cyari kizwi, yari yaranababwiye ngo bahindure ngo cable, ngo none voilà, what he predicted has happened. So that's all to say, this everything that happened isn't something that we're trying to bring in for what?
umuntu n'ubundi yamaze kwishyura amafaranga ntago asubira inyuma ngo asabe ngo bamusubize amafaranga yamaze kugira ibihe byiza. And muravuze ngo twarabamamarije dushyira amafoto meza. I don't really know what people expect us to do. Nimba bashaka ko dushyira amafoto turimo kurira ku munsi y'ubukwe, umuntu ubyishakamo ugashaka ku find the positive in a bad situation. Yari ubukwe bwa sister wanjye ntabwo twari kwicara aho ngaho ngo we just pity ourselves and cry about it and not take the pictures because we would have regretted it as well. We still had to make the best out of it. So that's what we did. We took our pictures because we paid for it. We danced because we paid for it. We were there because we paid for it. So we had to make the best out of it, and that's why we posted the pictures. Yeah. But iyo umuntu birangiye umuntu buri munsi akabwira umuntu iki kibazo cyabaye. We reach out to all of them. I'm pretty sure you know all of them, whether it's the lady, whether it's a doctor, whether it's maître. We reached out to all of them. We only got an apology from 2 out of them saying, "Oh, I'm so sorry," and need a white party by Tatugira. Doctor himself told us on the phone the same night. He said, "I've just know that you don't have to pay for that white wedding, for the white party, sorry." So we were like, okay, afazari akoze akageste turabyihorera. But then it's a continuation of negligence, of undertrained staff members, of a lot of things that you see. It's a systematic problem. It's not just aka event kamwe cyangwa aka kabazo kamwe, but it's a systematic thing. So not only us, but a lot of people, urabona iyo utwaye ikintu kuri socials, tubona n'abandi baza bakubwira nanjye nabonye iyo service, nanjye byambayeho, but I didn't have the courage, or njyewe they didn't even respond to me. So that's why after coming back, even speaking to them directly for 3 days while we were there, we didn't receive any answer. And not any hari iyi facture kuko baranatubwiye ngo bagaburiye for more people. Twabwiye gute kandi dufite n'umucoordinator twazanye nawe aravuga ngo no, it's not true. That's why even that picture came out y'ibiryo mwabonye ukuntu food presentation imeze n'ukuntu twatestinze food tugiye for food tasting was complete opposite. So it's not that they're not capable, it's just that they're not willing. Hari abantu bakunda kwama amafoto asa neza, that's enough, but they don't want to give good service. They're like, relying on whatever that too shall pass. But that's not how it goes in hospitality. The first of all, mbere yo selinga iriya view ya Kibuye, chateau yo hanze, you sell the service. That's what hospitality is. It's giving good service. And I'm sorry to say, but the guest is king. People should feel like, we're really being taken care of, but we received the complete opposite. And after being back, we met with them. So kuvuga ngo nukwera ko tutashatse kwishyura iyo bill ya 5,000, it's a bit, I'm sorry to say, but it's a bit like calling us stupid, because ntabwo umuntu yakishyura 30,000 yange kwishyura ngo 5,000 for what? To gain what? You go out and put your reputation and put your name out there just to make, we have better things to do in our lives. So yeah. Anyways, sorry ngiye kurangiza ariko we met with them, we tried to talk about it, what's the solution, but we could clearly tell that there was no solution, nothing offered, nothing handed, just an apology. And that's why I say an apology, an empty apology with no action is just empty words, I'm sorry to say. So yeah, I hope that cleared a little bit of the confusion here. But yeah, people have better things to do than just to go and ruin their reputations for some $5,000. Yeah. Reba message ngo DM ko umuntu mufollowing kamufollowing yes wito ufata request ye. Okay, wite wakira request ye azamuke no muyobo
duhe uyu mukobwa umwanya asubize bino bintu kuko iki kiganiro kirakomeye tukure bino sibyo niyo mpamvu twamuhaye umwanya uhagije actually kugira ngo abe comfortable ntibibe ibibazo nkaho nta muntu umuvugiramo iyo umuntu akuvugiye mwita urwara komeza rata Josine mutoneshwa Josine take your time just be comfortable here don't worry uhagije mutoneshwa atubure umuntu umuvugiramo mwashakaga nsubize cya kibazo cya 5 million if you want it's up to you if you want go ahead yeah, no problem. Iriya 5 million yari actually from the white party. Nibyo barimo kuvuga ibyo abantu bariye nibyo banyweye. Nibyo barimo kwishyuza right now n'ibindi bike barimo kuvuga ko hari abantu barengeje ku mubare w'abantu bagombaga kugaburira I think muri gusaba if I'm not mistaken. So basically the white party which is I think a total of almost 3 million bavugaga ko tugomba kwishyura kandi Dr. Marara yaratwibwiriye ko that was waived ariko it was on a phone call the day of when we spoke to him tukamubwira ukuntu byagenze ukuntu umuriro wagiye ukuntu service yari mbi yahise avuga okay that first night you won't have to pay because of the bad service you received for the white party so it's basically the dinner nibyo abantu banyweye nta kindi. Great. Yego. Yeah, urakoze cyane. Journaliste, 1 minute. Go ahead. Journaliste urimo uranyumva? Journaliste urahari? All right. Jose, uri kunyumva? Yego. Urakoze cyane. How many days mwamaze iminsi ingahe hariya? Twaryamyeyo 3 nights. So from the 3rd until the 6th. For $600 something, 3 days, right? Yeah, $660. Yeah, good. Urakoze cyane. Somebody aranyandikiye watubwiye ko hari generator mwagize ikibazo challenge ama generator mu gutangira first and second day. Did you pay extra money outside of ziriya generator ku ruhande? It was out of your money? Of course. Urumva kuzana abantu 10 uzanye uvanye Kigali ubwa accommodation, transport, ibyo baza kurya. Aya ma generators ni imodoka igomba kuyazana, cable ivuye Kigali ugomba kuyizana. So all that nta mafaranga yandi abayongejeho out of the budget just because of their issues, you know. Right. Jewe ngendeye ko sanzwe mbaze n'ubwa mbere ndabafollowinga cyane ku mavlog yanyu ngere nkuko nabikubwiye ndi umufani wanyu cyane buri afata umwanya ngabakurikira ngeze mu rugo mbona muri bantu babamaza ama restaurant mu mujyi wa Kigali ndabyibuka ejo bundi ngi Kigali nabazaga na making uyu iyi ni yihe restaurant nk'umu diaspora nje ariko it was my first time experience kubabona nyine mushira ibintu hanze ama restaurants mujyamo mubona ari meza actually mukundisha abantu benshi nyine you know people to come visit Rwanda right ari amakuru nabonye maze kubona mu kanya bava ko RDB is investigating this case. Are you aware about it? RDB? Yes, banyandikiye kuri Twitter, so that's I'm very happy about that. Kuko urebye it's also it can affect people's experiences in Rwanda. Hari abanyamahanga benshi barimo hari n'abanyarwanda twebwe twese tuba turi hano dushaka kuvisita Kibuye, so it should be held to a certain standard. Yabasabye a certain amount of money, so good. And it's not even I think it's not even really about the money because n'ahantu wagenda ukishyura $50 nabo baguhereza service nziza kuko ari hotel yo kwakira abantu. So yeah. Urakoze cyane. First can you mute your mic? The first mute. Ntago aza kuri social media immediately umuntu aza kuko aba yagerageje kubikora privately ako bikanga kuko iyo bigenda neza umuntu akapologizinga agakora commercial gesture ntago umuntu yafata uyu mwanya wose wo kwandika ibintu byose kuko umuntu abakoze when you do a wrong and you make up for it, it's okay, it's forgiven. Ariko twaragerageje mu buryo buri normal you reach out to them, we try to talk to them mugani hariya on the spot, no solution, we try to reach out through the email, we were only responded with an extra bill. So that goes to show how people are not willing to take accountability, at least to apologize and say okay, this is what went wrong, let me at least refund you, do something else. No,
ntabwo bigeze babiduhereza donc niyo mpamvu umuntu abafashe umwanya akandika kugira ngo n'abandi bantu nabo badahura with this kind of service. Good. Urakoze cyane ariko usubiza neza gusa uzi ko aba PR waza guharinga waba PR mwiza cyane kandi PR mwiza cyane rwose. Journaliste, one question, 1 minute. Journaliste, open your mic. Yego ngire ngo namubaza ngire ngo ku bwa serivisi mbi bahawe birumvikana no kubyo bari bemerejwe ngire ngo wenda ibyo batagiye babona ndimo ndashaka kumubaza niwe ndi kubaza. Sorry, go ahead, namumanuye. Komeza journaliste, komeza. murakoze cyane nari ndimo ndamubaza niba bazakora refund ngire ngo compensation y'amafaranga ndetse n'indishyi ubwo navuga yuko barababajwe barakomerekejwe ku mutima ni ibirori biboneka rimwe ubukwe ni ikintu kiba gikomeye cyane nge wenda ngo ndimo ndamubaza mu by'ukuri hari ubwabyo repetition damage kuba n'izina ryabo ryarahangirikiye n'ibikomere wenda byo ntago umuntu yasara umutima wababaye kugeza ubaka kanya ku byo babonye amashyo babisubiyemo nyuma bakareba ariko se nyine bazakora refund kuri ibyo ngibyo cyane cyane urabona wenda service baye zirimo amafunguro wenda n'ibiciro bagiye babwirwa ariko bagasanga sibyo. Okay, sinzi wenda journalist urakoze. Jose, can you go ahead and answer it? Yeah. Okay, thank you, journalist. Okay, so I think the question is nimba bazadukora refund. Yes. I think njyewe n'umuntu wakoze nanjye muri hospitality. It goes to say I think it goes without a say ko iyo umuntu agusabye ikintu ukamusaba a certain amount of money akayatanga ariko ntibigende nuko umuntu yabishakaga cyangwa n'ibyo mwari mwagreeing on. The only reasonable thing to do is to give that person a refund. So that is what is expected. Ariko bien sûr ntago tuzi ukuntu bizagenda. So we'll just leave it with RDB and see how it goes. Okay, good. Okay. Actually, the good news, niba RDB abigiyemo. Another quick question. Ubundi numvise kandi hotel ifite inyenyeri 5. Ndabizi hotel ntago musinya contract mbere ko mufata room zose ndabyumva. Hari ahantu narizi ko ari ahantu mufata like a private area ku buryo you signed a contract ntago byo byabayeho. There's no any evidence like you did a contract like no in hotel nk'izindi uragenda ukishora ukabooking, right? No, contract was obviously made. Everything we have it on contract. Uko nagwadita ugatangara amafaranga utakoze contract. So that's the thing. We made a contract. Okay. Things were listed about the staff number, about the food. Twagiye muri details kuko natwe twashakaga ibintu bimeze neza. So we asked the maximum questions and that's why we say ibyo badu promisinze ntago ari ibyo ba deliverings. Okay. So, yeah. Niyo mufite contract nabyo mufite muri safe somehow niyo muzajya mu mategeko. Anyway, urakoze cyane. Reka twumve. Thank you so much. Teta, are you there? Teta Gwiza. Hi, yeah, I'm here. I'm around. Yeah. Nabwo kubona ifoto ndikanga mbona n'umuzungu ariko ndumva uvuga ikinyarwanda cyiza. Go ahead. Okay, hi everyone. I'm just going to speak like the person who was like a wedding guest and a person who is coming from hospitality industry. Okay. But let me tell you what I have seen at Marara. I have never seen such service in my entire life. Starting from the day we checked in, maybe there is a lot Josine stated about that, but I think because she was kind of busy, she didn't maybe overlooking what was happening when we checked in. So Teta, you was part of the guest. You was part of the guest, right? Yes, I'm talking as a guest. Okay, coming go ahead. From hospitality industry. Thank you. When we checked in, I checked in like 3:15. The room was not yet ready. The rooms were not ready at all. I got to the reception. There was a gentleman. I don't want to mention the name, but he is the hotel manager. And I asked, what time is the check-in normally? Because it was 3. Normally, the check-in is 2:30, 2 or 3. And he just looked at me and be like, in Kinyarwanda, be like, her rooms is available. And I was like, okay. We checked in. Everything, people have been saying, oh, the picture not correct. Let me tell you the truth. I'm not speaking on the side of maybe Bobo or the hotel.
picture you saw are not enough. If people give away all the picture or everything happen, everybody will be shocked. I myself, I will talk on my room. The rooms have carpet. They never hoovered. Never in their life. They never hoovered. You go to take shower, you may think you are in the pool. The water doesn't drain. Don't tell me this is a basic thing, because this is why I'm saying RDB need to do site inspection. It's really needed, because nothing is working properly as a person who is coming from hospitality industry. That is unacceptable. You come from the bath to take shower. The moment you put your foot, you're going barefoot, your foot tend to be black. Because what? The carpet is not hoovered. Josine said it's 1 hour and 40, but let me clarify this. The electricity was off from 5 o'clock, because as the guest who was in the room, there was no electricity. The electricity was in the hallway and downstairs at the reception. We had to do the makeup on the hallway, because this is where the light was. In the room, there was no electricity, which means they have like this modern technology, let me just call it like that, toilet. If you do the second option, you cannot flush because there is no electricity. That is, for me, if you're asking me, that is a nonsense. Like a person who is a hotelier, you should think, what if there is no electricity? How people are going to survive? Which means they cannot pull. Allow me to say that, because you cannot flush. You need to choose between a smell or just to help yourself. Other things, it's more than 2 hours for the electricity. And while Josine and their sister were trying to find a solution, I and my friend, we go to look for the manager. You tell me, where have you seen a manager run away in the full hotel? Anybody who is not coming from hospitality industry, why is the manager vanish all of a sudden? Bless the junior staff who was staying there, starting explaining, Rega, like he vanished, he won't be here in the moment of crisis. It's not a good image you're giving even a junior staff. Okay, they need a training, but you shouldn't even leave them. You should come and own the thing and be like, we are sorry, we are working on it. But the biggest crime that guy did is to vanish and come back when everything was okay. Josine didn't mention that, but that thing happened and they had to call the police to search for that person because couldn't find it anywhere. My question is, before there is something Keza said about the stars. How did these people give themselves 5-star? I don't know. From where exactly? From where? That's my first question. Inspection is needed. RDB need to do something from here. Inspection is needed. People were served spoiled milk. Some people might say, no, it's not true. It's true. The milk was spoiled. byashoboka ko turi kubwira abanyarwanda uvuga akavuga mu kinyarwanda murakoze. Yes, can you wait and once she finish? I'm sorry, I'm just speaking on the way I feel comfortable to speak to you. Teta, go ahead, please. I'm so sorry. Go ahead and finish. Go ahead. I'm sorry to say, but Sunday is a bit rude to people when they're talking. Yeah, Sunday, I beg. No, umva Jose, ntabwo ndi rude. Ramek ya hostinze mu kinyarwanda. Tubwira abanyarwanda. ariko ikibazo kiri hano ntabwo ari ururimi barabasobanurira ibyo yavuze. Sunday, what's wrong with you? Teta, I'm so sorry. Yeah, just go ahead. Keep going. I was saying the milk was spoiled. That is a food poison. They need to do something for it. And funny fact, I asked for the bread. There was no bread. No bread for the entire building, the whole Chateau Marara, there is no bread. And I asked, like, before they even said, I'm speaking like a person, maybe Josine didn't know these things happened to us. And I was like, there is no bread because I don't have pumpkin soup and those things they were serving. And they said, okay, we do listen Kinyarwanda. And they said, have it or leave it. Like, you can imagine, you speak like
we don't listen what you're talking about, but in another hand, you speak in rude way. They need a training, but also you can give a training to people with an attitude. There is two things which is different. And what they were saying is something like a compensation. On my end, honestly, there is nothing which is going to compensate the stress Bobo has. This person, every wedding guest was complaining on the top, you know what, Bobo, my room, this. And imagine if you are the bride and you are collecting all the things from all over. How are you going to feel? To the point people will be like, listen guys, we need to go with the flow. What they're serving us, as they said, have it, this is what is available. And in terms of their kitchen, I went there. Oh my god, the hygienic, honestly, there is no way you're going to defend these people. The investor, bless him, did amazing job, but the management, someone said they need to change the management from A. It's true, they need to change everybody. And the fact that they didn't come and say I'm sorry, they own the things. They're trying to track something which will make people look bad to the public. They're not the problem. And I have realized if you give the review here, it's kind of, you are threatening people. It's just a threaten. You don't love your country. You shouldn't be writing this. No, we should write this for the people to know what is going on. I don't know if it is on my end, but this is what have to be done. We need to let people know. And I truly want RDB to do site inspection because it's really needed there. Nothing is correct there in terms of safety. Yeah. And in terms of hygienic wise, nothing is correct. Yes. Thank you. Yes, thank you so much, Teta. Nusuvuga Ikinyarwanda, but thank you so much. We are aware that RDB is doing investigation on this case. So we are really sorry. We apologize as Rwandans. I don't know how long you've been in Rwanda, but I have a quick question for you. Have you ever experienced any this incident ever in Rwanda beside this chat? No, let me tell you, I'm Rwandese. It's just because we decided to talk where you feel like you are comfortable of talking everything you feel in the heart. But I'm Rwandese. Born. It's not about experience. On the last day, like Josine said, we went to a very lovely place. Like if it is 2-star, it's called the Livana. Okay. You should see the courtesy they're giving people. They pay people attention. It's not about money. It's not about. It's bad management. The people, they didn't recruit people nicely. They didn't train them, but that doesn't mean the whole country is like that. I know we do have a nice service, but when it is bad, let people know. We have to point that for people to correct it, not kind of threaten people. We're not threatening people by giving a review. I can assure you, not in Rwanda. Abanyarwanda barisobanukiwe, nobody can threaten you. Now Zambibona hano kuki mwabivuze, you have right to speak, kuvuga ibyiza n'ibibi, and I want you to be comfortable here. That's why we're saying niyo mpamvu turi hano. We are here just all this discussion is all about experience and what can we do after, because we are at the end of the day we are all Rwandans. Twese turi abanyarwanda, bamwe turi abacuruzi, ntabwo twifuza ko Shatu de Marara ahomba cyangwa se agira ikindi kibazo, ariko at the end of the day twabivuze ko gucyaha ni byiza no gukebura umuntu ni byiza. You can stick around, urakoze cyane, stick around, and na mugenzi wawe Josine mwe muri hano kugira ngo hano abanyarwanda benshi basabye amamike kugira ngo if you want to jump in, please let me know anytime. So reka twakire ndabona dufite umunyamakuru hano, Joseph, musanzwe muzo w'umuryango. Joseph, muri aho? Joseph, are you there? Joseph, urahari? All right. Malaika, urahari? Joseph, urahari? Ndahari cyane. Urakoze cyane nk'umunyamakuru ufite experience, ujya uganira kuri bino bintu bya tubwire nawe nk'umuntu witabira ikiganiro. Nje ntinze gatoya. Yego. Ntabwo nzi niba mwaganire kuri context uburyo abantu bisanze hariya.
uburyo wenda usanze mushiki wacu ari kuvuga mu cyongereza wenda ariko bahari bahagiye ari abatumirwa bahita baba n'abakiriya automatically urebye ukuntu bahagiye bo baranahamagaye bakorana konti ntabwo ari cyo ndi kubaza ahubwo nabazaga niba mwabivuzeho oya sinzi niba rero niba uri bumpa akanya ngo nguhe context yose niyo mpamvu uri hano nk'umunyamakuru rwose take your time ngaho uvuga rwose urakoze cyane nashimye babana ko bavuze ikibazo cya serivisi za hoteli sinahariya biri henshi birasaba ko ababishinzwe bagenzura uburyo hoteli zakira abantu iriya hoteli niyo umugabo ngira ngo uba mu Bufaransa nawe ubwe mu minsi ishize aherutse gukoresherezamo ubukwe bw'umwana we n'uwitwa Dr Christian Marara mu kwa gatandatu nawe yakoresherejemo ubukwe bw'umwana w'umukobwa we umuriro warabuze nka kuriya biba ikibazo ni DPC watabaye hoteli irinze ingana kuriya itagira umuriro wa moteri ishobora kwiyatsa automatically bishoboka cyane ko hoteli yaguye mu mutego wo kubona ifite ahantu abantu bafatira amafoto heza abantu bagiye bagafata amafoto nyamara bibagirwa ko badacuruza amafoto bacuruza serivisi nka hoteli ku kijyanye no kuvuga ngo bafite inyenyeri nta nyenyeri bafite sofa izo nyenyeri eshanu bavuga ntazihari oya ntazihari ntaziro TripAdvisor ivuga ko bafite inyenyeri enye ariko mu bitabo bya RDB iyi hoteli nta nyenyeri ifite baracyuzuza ibyangombwa I was wondering actually nahoze mbaza izo nyenyeri eshanu ugamenya ibyumvise ngenda nzi ko ari private chateau y'umuntu ntabwo nzi ko ari na hotel by the way go ahead hari ikintu rero ubundi gufata hoteli bivuze iki gufata hoteli hari igihe serivisi uba ukeneyemo ziba zishobora kurengaho mukumvikana kuri cost yo kwa upgradinga ukurikije ibyo bazaguha ukongeraho bishobora no kuba binarenze ugafata ibyo ubashije kwishyura bishobora no kuba binangana aba bami ba Maroko baza Marriott bavuga ko hari ibyumba bashenye bakabihuza mwabonye amarembo bayagura n'ibindi byose bibaho cyane mu bafata amahoteli Chateau de Marara niba ari Marara mu kwa kane umudamu yagiranye amasezerano n'iyi hoteli bavugana ko izamwakirira abantu afata ibyumba 20 birimo n'ikindi kimwe cy'umugeni cy'abageni babifata byose barabibukinga bagirana amasezerano mu kwa kane basanze icyumba kimwe cyishyurwa amadolari 350 kiriya cy'abageni cyishyurwa amadolari 1000 bagiranye negociation bumvikana ko icyumba cyari ku madolari 350 bacyabahera amadolari 220 muri bya byumba 20 cya kindi navuga ngo cya VIP nkite gutyo bumvikana ko bakibahera amadolari 700 bakazageramo ku itariki 3 bakavamo kuri 6 ubwo ni iminsi 3 bari kubamo hoteli bumvikana ko bazabaha buffet mu gihe cya dot yari kuba ku itariki 4 bakabakirira abantu 200 hanyuma mu gusaba no mu bukwe busanzwe buriya bavuga ngo bahekeye umugeni hakazamo abantu bukaba kuri 5 hakazamo abantu haje abantu 300 nibo bari bumvikanye mu masezerano ariko none haje kuvuka ikibazo
ubwo bari bakigera kuri hoteli basabye ko babategurira bateguye ikintu bise white party yitabirwa n'abantu 80. Aba ntibari mu masezerano. White party ni nayo yaburiyemo umuriro. Ariko nihuse mitangerayo bamaze kumvikana ibiciro basinye na contract giye advert mu kwezi kwa gatandatu. Hoteli ishyiraho publicité ngira ngo yanyuze ku gihe bavuga ko icyumba cyaho bagiye kugishyira ku madolari 200 abantu bakwiye kugana iyi hoteli bakayitinyuka. Nabajije ubuyobozi bwa hoteli bumbwira ko bashakaga ko abantu bahatinyuka impeshyi bagakorera amafaranga y'abantu bashobora kuza bahatembere cyangwa baje ku Kibuye, nibwo bari bashyize ibiciro hasi. Ariko ibiciro bijya hasi baramaze kumvikana gusinyana amasezerano nura muryango wari buhakorera ubukwe. Umuryango uri buhakorera ubukwe umaze kubona ko ibiciro hoteli yabishyize hasi, ubitse contract bahita bandikira hoteli bayisaba ko nabo bababarira ku ibyo biciro bakaba ariho banegosira bamanuka. Batangiye negociation ibiciro biri kuri 35 kuri bya byumba bisanzwe, baravuga reka noneho duhere kuri 200 mwashyizeho byibuze icyumba kijya hagati y'ibiri n'150. Hoteli irabyanga iravuga iti twabariye ku biciro, turi gukora plan zacu dushingiye ku masezerano twagiranye mu kwa 4. Rero ntabwo bishoboka ko twamanura ibiciro, byari bimaze kuba mu kwa 6. Umuryango wari wagiranye amasezerano ira famille yakoresheje ubukwe tariki 25 banditse ibaruwa basaba ko ibyo biciro byagabanuka. Ariko bakomeje kuvugana birananirana birangira ubukwe igihe kibaye ndetse ubukwe bujyayo. Uwo munsi bateguriye white party itari bari amasezerano y'abantu 80, ariko bumvikana ko babakira na cost yayo bayumvikanaho nta kibazo cyari cyabaye. Bukeye ubukwe bubaye dote abantu harenga abantu 88 ku bantu 200 bari bumvikanye. Kuwa gatatu umunsi wa gatatu haba ubukwe nyine bimwe by'umugeni yambara n'ivara bakanakira abantu, haza abantu 300 byo bari babyumvikanye nkurikije amakuru ya hoteli. Ariko noneho abantu bariyo harimo iyihe kese. Nibyo navuga ngo gufata hoteli bafite meaning nyinshi cyane. Ni ukuvuga ku munsi wose harimo bife zingahe, ubwo harimo bife imwe yo kwakira abantu. Ntabwo nzi kumanywa abantu bashoraga kweraje cyangwa se bari kurya kuri hoteli uburyo byari bugende. Hako nta kibazo bari bugire, nta bose n'abantu basanzwe bamenyereye ingendo, n'abantu basanzwe bafite amikoro yabo. Ariko urumva ko kazamo kuvuga ngo abantu bafashe hoteli harimo ikibazo. Ikindi icyumba cy'abantu 40 bivugwa ko abantu barara, cy'abantu 20 ibyumba 20 bivugwa ko abantu bararanye. Ntabwo nzi impamvu muri negociation hatabayemo ikintu cyo kuvuga ngo icyumba kirimo na buffet cyangwa se kuko anako na petit déjeuner, kuko petit déjeuner bari bayibariye amadolari 15. Nahoze mbona nayo yarateje ikibazo. Icyo ntabashiye kumenya neza uriya mwana aze kudufasha anyunganire, aze kutubwira niba petit déjeuner yateje ikibazo ku icyumba. Ubundi ni ibyumba 20 byarangiye birayemo abantu 2 ubwo n'abantu 40. Abantu 40 ahantu harimo urujijo. Ese pause cafe na petit déjeuner breakfast yari yabo 40 yari ya 20 barayemo, kuko nayo byagaragaye ko yari nkeya. Ariko igiteranyo muri rusange amafaranga bavuga batishyuranye ni ya white party, ni ya abantu 88 barenzeho. Hoteli kavuga ko umugabo yabwiye aba hoteli mukore facture tuzabishyura, tuzaya transfera.
bageze i Kigali aho gutaransifera baravuga bati ibintu byanyu tuzavuga ko twabonye serivisi mbi tuzabashyira ku mashusho media hose n'ubundi buryo ubwo ari bwo bwose. Tariki ya 8 z'ukwezi kwa karindwi ubwo hari hashize iminsi 2 kuko bavuye ku itariki 6 payment ntiyabaye ahubwo babonye ibaruwa ivuga ibibazo bahuye nabyo ivuga iby'umuriro ibya serivisi mbi iby'iki n'iki byose babivugaho bavuga ububi bw'ibiryo uko babuza abazamu barindira umutekano uko ibyumba byari biteye uko amafunguro yari makeya abakozi bari yenda professional n'ibindi bibazo byose bahuriyemo babishyira mu ibaruwa basaba hoteli kwibandikira mu buryo isaba imbabazi. Hoteli ntiyasabye imbabazi ahubwo yakomeje kuvugana n'abavuga twabaye serivisi zari zihari twabaye serivisi mwumvikanye biragoye buri itangwa rya serivisi utayisure karamira aho ngaho ku muntu mufitanye kontra biba bigoye akenshi. Hazamo ikibazo rero hoteli yashyizeho umwavoka ngo wo gukurikirana icyo kibazo. Turi ku itariki ya 8 ku itariki 14 nibwo habonetse post zerura zikavuga ibibazo byabereye kuri hoteli Ramarara abagiyeyo. Ibibazo nkurikije nasomye post kuri Instagram ibibazo bivugwamo bisa n'ibiri mu ibaruwa yo ku itariki ya 8 yandikiwe hoteli. Aha mbonamo ibibazo abatashye ubukwe nkabona no ku rundi ruhare rwa hoteli. My friend nutishimira serivisi ujye ubikoreraho ntabwo wavuga ngo wahawe serivisi ku itariki 6 bigiye kuba 10 na zingahe hari amafaranga atishyuye bigabanya innocence yawe bigabanya kutizera ibyo uvuga niyo wabona bivuga hakaba hari ibindi waba ufitemo cyangwa se muziranyeho ariko kuba hari amafaranga atishyuye post zigasa n'ibiri mu ibaruwa bikaza bitinze twabonye amafoto meza y'ubukwe twabonye ibintu byiza cyane ubu ngubu hakari kuza hari inshishi ziri ku ipapayi aho harimo ikibazo. Joseph umve hari uvuga ari amafaranga sore kuguca mu ijambo ntawe yavuga ari deni rya miliyoni 5,140 komeza rirahari banaregera ibu metre wira hoteli yareze kare n'ikirego twabihoreye twanze kubivuga ariko komeza. Sade usoza ya hari ikibazo cya hoteli nyirayo ashobora abakozi be ndagira ngo nzitatira mwe mworohejeho gatoya tugende twumvikana niba rubizi ntubivuga akaba nturi kubivuga mureka bivuge ahubwo ari umuyobozi wo muri RDB uri muri space ndagira ngo asabe microphone requesting microphone hanyuma tumwache ndi gushaka request ye ntabwo ndi kwibona but nawe bureba reba ndi kwishaka none hakuzaba usoza kuko ushaka kuvuga ari benshi yakomeza rwose ya soza yewe icyo nashakaga gusoreza serivisi ni uburenganzira bw'umuntu ku mafaranga yishyuye. Hari igihe ushobora kubona serivisi mbi ukayumvikanaho n'umuntu azirongaza utari bwica ibintu nahoze mbabwira ko iriya hoteli nyirayo ashobora kuba yarakoze ikosa akita ku biri inyuma amafoto abantu bazahafatira ariko ntite ku biri imbere n'abari mu biri imbere bakabasha